Hi, my dear students. I am back with a new unit, English grade number, English grade 7, unit number 10, and the last lesson of your grade 7. ඔයාගේ grade 7 එකේ pupils book එකට අනුව ඔයාට ඉගෙන ගන්න තියෙන අන්තිම පාඩමේ තමයි අපි දැන් ඉන්නේ. That lesson is number 10, future, අනාගතය. ඔයාගේ අනාගතය කොයි වගේ වෙයිද? normally කවුරු හරි අහනවා වගේ what is your ambition? ඔයාගේ බලාපොරොත්තුව මොකක්ද? ඒකෙන් අපි අහනවා වගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව මොකක්ද කියලා. හරි. ඔන්න වගේ දේවල් අහනකොට ඔයාට දෙන්න පුළුවන් උත්තර මොනවාද? ඊට මොනවාද අනාගතේ මේ ලෝකෙට වෙන්නේ? ඔන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට මේ පාඩමෙන් කතා වෙන්නට පුළුවන්. Right. Future. Turning to page number 115 of your pupils book. Future. Right. Reading එකක් තමයි තියෙන්නේ. Right. Reading එකක් මොකටද තියෙනවා ඇත්තේ? Before reading මම ඔයාලට කිව්වා හැමතිස්සෙම මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද? ඇයි මේ reading එක දීලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට බලන්න කියලා. So before reading the lesson you have to go to page number 117 and you have to read activity number 1. Read the predictions and match them with their topic. Write the correct letter against each topic. එහෙමනම් activity 1 එකේ තමයි topics ටික දීලා තියෙන්නේ. මේ ඉස්සරහා reading එකේ දීලා තියෙන්නේ මොනවාද? predictions. Predictions කියන්නේ හිතපු දේවල්. ඒ කියන්නේ මොනවා වෙයිද? අනාවැකි කියන්නේ අපි. Predictions means අනාවැකි. අනාවැකි ටිකක් දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ reading එකේ. මේ අනාවැකි වලට topics දීලා තියෙනවා activity 1 එකේ. ගැලපෙන topics ගැලපෙන අනාවැකි වලට දාන්න තමයි ඔයාට දැන් තියෙන්නේ. මොකද්ද පළවෙනි එක? There will be museums for nature. Museum කියන්නේ මොනවද? කටුගේ කියලා කියන්නේ අපි කෞතුකාගාරය. ස්වභාව ධර්මයේ වෙනුවෙන් කෞතුකාගාර තියෙයිලු. Number 2, people will speak only 3 languages. මිනිස්සු භාෂාවල් 3ක් විතරක් කතා කරයිලු. People will start to use one single worldwide currency. එක මුදල් වර්ගයක් ලෝකයේ පුරාම පාවිච්චි කරන්නට ගනීලු. People will communicate through their thoughts. මිනිස්සු සිතුවිලි ඔස්සේ communicate කරයිලු ෆෝන් නැතුව. People will farm in the ocean. මිනිස්සු සාගරයේ පවා වගා කරයිලු. People will make space elevators to travel into space. ඒ කියන්නේ elevator එක කියන්නේ මොනවද? අපි lift එක කියන්නේ සෝපානේ. සෝපාන හදයිලු space එකට අභ්‍යවකාශයටම යන්න. People will control weather. මිනිස්සු කාලගුණ control කරයිලු. මේ හැම එකෙම will දාලා තියෙන්නේ. මම අරට කිව්වනේ tense කාලය ආකාර තුනක් තියෙනවා කිව්වා. past tense, අතීත, present tense වර්තමානයේ අපි දැන් ඉන්න කාලය, future tense අනාගතය. එතකොට දැන් අපේ අනාගතය ගැන කතා කරද්දී අපි ඉංග්‍රීසි වලින් හැමතිස්සෙම will කියන වචනේත් එක්ක තමයි මේ අනාගතය ගැන වාක්‍ය හදලා කියන්නේ. හරිද? ඒ නිසා තමයි මේ අනාගතය ගැන කියන හැම එකෙම will කියලා දාලා තියෙන්නේ. simple future tense එකෙන් තමයි මේ වාක්‍ය ටික නම් තියෙන්නේ. හරිද? දැන් ඔන්න මම කියන්න යනවා. The British Broadcasting Corporation BBC කියලා අහලා තියෙනවද? මේක තමයි අපි කියන්නේ the British Broadcasting Corporation ask readers for their predictions of life in the year 2100. 2100 දී ඒගොල්ලන්ගේ අනාවැකි මොනවද කියලා මිනිස්සුන්ට කියන්න කියලා BBC එකෙන් කිව්වා. Here is what futurologists Ian Pearson and Patrick Tucker think of the readers' ideas. Readers' ideas එක ගැන හිතපු දේවල් මේ කියන දෙන්න මෙතන තියෙනවා. A B C D E F G අකුරු කීපයකින්ම මේ predictions තියෙනවා. අපි මේවා කියවලා මේ කොයි එකටද මේ කොයි එකටද ගැලපෙන්නේ කියලා බලමු. A. It will be necessary to feed 10 billion people and nature will not be able to supply food
according to the demand. So, oceans will be farmed to obtain food. Furthermore, farming of algae will commence for renewable energy as most of the energy resources will be over in the world. Energy resources බලශක්ති සම්පත් ගොඩක් අඩු වෙන හින්දා මේ ඇල්ගී හිටම් වගා කරලා ඇල්ගීන් දෙනොත් වගා මොනවාද බලශක්තිය ගනිවි කියලා කියනවා. එහෙමනම් මේව වගා කරන්න යන්නේ කොහෙද? සාගරේ. සාගරේ වගා කරයි කියන එකට තමයි. එහෙනම් මේ උත්තරේ එන්නේ. අපි now activity 1 කරගෙන යනවා. සාගරේ වගා කරයි. කොහෙද තිබුණ එක? People will farm in the oceans. ඒක ඉන්නේ මෙන්න මේකට. නේද? ඒකාවේ number 5. අන්න ඊළඟ එක බලමු B. People will be born with more advanced brains. ගොඩාක් advanced brains. කියන්නේ මොළය ගොඩක් දියුණු තත්ත්වයේ මිනිස්සු ඉපදෙයිලු. And they will be able to talk with each other using their thoughts. සිතුවිලි use කරගෙන කතා කරන්න පුළුවන් වේලු ඒගොල්ලන්ට. As a result, they will use language less and people will be able to communicate with others from distant locations without any electronic devices. Electronic devices නැතුව කතා කරන්න පුළුවන් යුගයක් එයිලු. 2100 දී මේ කොයි කාලේ ගැනද කතා කරන්නේ අපි? අවුරුදු 2100 ගැන. Predictions. බලන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ මේ කාලේ හිටියොත් නේද? මේ වගේ දේවල් දකින්න තියෙයිද කියලා? එහෙමනම් මොකක්ද එන්නේ මේකට? People will communicate through their thoughts. Number 4. ඒක තමයි එන්නේ B එකට. C. Shall I read number C? That is, due to many developments in the field of science and technology, people will be able to control weather to their benefit. This will help them to reduce the natural disasters and other harmful effects of nature. ස්වභාව ධර්මයෙන් එන අහිතකර තත්ත්ව harmful effects ගොඩක් නැති කරන්න පුළුවන් වෙනවලු මිනිස්සුන්ට. මොකද මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාව මත weather එක කාලගුණය control කරන්න පටන් ගන්නවා. අපිට වැස්ස ඕන නම් ඒ වෙලාවට අපි වස්ස වෙනවා. අපිට අවුව ඕන නම් ඒ වෙලාවට අපි අවුව ගන්නවා. ඒ විදිහට අපි කාලගුණය අපිට අවශ්‍ය විදිහට control කරන්න පටන් ගනිවිලු 2100 දී. එහෙම වුණොත් ඇත්තටම කොච්චර හොඳයි. හැබැයි ස්වභාව ධර්මය කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයට අපිට ඒක කෘත්‍රිම කරන්නම බෑ. ස්වභාව ධර්මයට අවශ්‍ය මිනිස්සු ප්‍රමාණය තියාගෙන අනිත් කට්ටිය ගල යවලා දානවා මේ COVID-19 පැන්ඩමික් වගේ පැන්ඩමික් එකක් එවලා හරි. හැබැයි මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒකත් ගොඩක් හොඳයි නේද? එහෙමනම් මේක මොකක්ද වෙන්නේ? weather condition control කරනවලු මිනිස්සු. ඒක තමයි C එකෙන් කියන්නේ. එහෙනම් ඒකට answer කියන එක number 7 එක. Shall we read D? D එක කියමුද? People are already using different types of electronic currency worldwide, and instead there will be one global electronic currency. This will help people around the world to do transactions more easily and with less time. ඇත්ත නේද? දැන් බලන්න අපි US dollars වලට transfer කරනකොට අපේ ශ්‍රී ලංකන් rupees අපිට කොච්චර waste of money ද කියලා අපේ මුදල් ගොඩාක් නාස්ති වෙනවා. අපිට හම්බෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඩොලර් එක රුපියල් 188කට වගේ ගන්නකට. හැබැයි අපෙන් ආයිත් ගන්නකොට ඒගොල්ලන් ගන්න 179කට වගේ රුපියල් 10ක පාඩුවක්. මේක අපි 1000කට ගියොත් 10000ක පාඩුවක් වෙනවා අපිට. මේ වගේ අපිට ගොඩාක් පාඩු වෙනවනේ ඒක කරන්සි තියෙනකොට. හැබැයි if whole world is using one currency, it will be very very beneficial. බලන්න එහෙනම් මොකක්ද වෙන්නේ? People will start one single worldwide currency. Number 3. ඒක තමයි D එකට එන්නේ. හරි? E. These space elevators will be an easy way to visit space. This will be a future development in the tourism sector too. But will it be cheaper so that a majority will be able to use it? ගාන වැඩි වෙයිද දන්නේ නැහැ නේ. ස්පේස් එකට යන්න එලිවේටර් එකක් දාලා තිබ්බොත්
එහෙමනම් මොකද වෙන්නේ? People will make space elevators to travel into space. Higher. We'll read F. A majority of plant and animal species will be destroyed due to high resource consumption. අධික සම්පත් පරිභෝජනය නිසා plants, පැල, ඒ වගේම සත්තු destroy විනාශ වෙලා යයිලු. Overpopulation, ජනගහනය වැඩිවීම, and environmental destruction, පාරිසරික දූෂණය නිසා මේ ඔක්කොම විනාශ වෙලා යයිලු. Therefore, the nature which existed million years ago will only be for display. Nature ස්වභාව ධර්මයේ display එකට විතරක් තියෙයිලු. මොකද එන්නේ එහෙනම් මේකට? There will be museums for nature. ස්වභාව ධර්මයට museums හදලා තියෙයිලු නේද? F. Last one, G. Minor languages will disappear from the world and major languages will remain in the world. All people will use only 3 languages in order to communicate successfully. හරියට communicate කරන්න languages 3ක් විතරක් use කරයිලු. The people will speak only 3 languages. එහෙමනම් ඒකට එන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේක. Now මේක ආපෞසරයක් ඔයගලන් හොඳට කියවන්න. මේක හරියටම සමරි එකක් වගේ. දැන් grade 7 වල අන්තිමනේ 8 වලට යන්න ඕන මෙන්න නේ. මේ වගේ දෙයක් කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මම එකපාරටම ඔයාලට උත්තර ටික දුන්නා කරන්න තියෙන දේත් explain කරා. You have to read this. You have to put the answers alone. මේ තියෙන answers ටික මේක post කරලා ඔයාලට පුළුවන් වෙනමම answers ටික මොකද්ද කරන්න? තනියම ලියලා ඉවර වෙලා මේක බලා ගන්න. හරි නේද එහෙනම්? So let's wind up the lesson.